హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అనిల్ కుమార్ అలే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ని మనము ఆన్లైన్ ద్వారా ఏ విధంగా రీఛార్జ్ చేయాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ లైవ్ ప్రూవ్గా చూపిస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయినా. ముందుగా మీ పీసీ అయినా ల్యాప్టాప్లో అయినా ఆన్ చేసినట్లయితే అందులో ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ అని కొట్టేసండి. గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ అని కొట్టేసండి. కొట్టినట్లయితే మీకు ఇక్కడ విధంగా క్లిక్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎయిర్టెల్ సింబల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ అని మీరు క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు ఎయిర్టెల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తారు. ఇక్కడ మీ ప్రీపెయిడ్ అండ్ పోస్ట్ పెయిడ్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేయండి. ఇక్కడ టైప్ చేసినట్లయితే మీకు సంబంధిత రికమెండెడ్ రీఛార్జ్ అయితే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మీ ప్యాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఏరియా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అమౌంట్ మీకు ఐడియా ఉంటే కొట్టండి, లేదంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మీకు ఇస్తున్న రికమెండేషన్స్ రీఛార్జ్ని ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన రికమెండెడ్ రీఛార్జ్లు అయితే ఉన్నాయి. 719, 499 లైక్ ఎనీథింగ్. మీకు నచ్చిన రీఛార్జ్ అమౌంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ $299 కానీ, $199 కానీ, $249 కానీ, $719 కానీ, 2GB డేటా. ఇక్కడ రికమెండెడ్ ప్యాక్స్ అని ఉంది, ప్లస్ అన్లిమిటెడ్ ప్యాక్స్. సో స్మార్ట్ రీఛార్జ్ అనేది డేటా అని ఉంది. సో ఈ విధంగా మీకు ఇక్కడ చూడండి, 499 నాకు 84 డేస్ కావాలి. నేను 84 డేస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మెయిన్గా మీ ప్రీపెయిడ్ కానీ పోస్ట్ పెయిడ్ కానీ రికమెండెడ్లో ఉంటుంది. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేదంటే అన్లిమిటెడ్ ప్యాక్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ చూడండి, నాకు కావాల్సిన 84 డేస్ ఇక్కడ డేటా ఉంది. 6GB, 84GB, 84 మంత్స్, 6GB డేటా ఇస్తున్నారు, 84 డేస్. ట్రూలీ అన్లిమిటెడ్ ఎస్టీడీ రోమింగ్ కాల్స్ అనేది ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. 84 డేస్, 900 SMS. 84 డేస్లలో 900 SMSలు ఇస్తున్నారు, 6GB డేటా ఇస్తున్నారు. సో 455 నేను 84 డేస్కి క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను వన్స్. సో క్యాల్కులేషన్ ఓపెన్ చేసి 84 డేస్ అంటే ఐ థింక్ 3 మంత్స్ చూసినట్లయితే మనకి 148 అయితే పడుతుంది. 148లో మనకి రీఛార్జ్ అయితే ఏం లేదు. చూడండి, 84 డేస్ టోటలే. సో నాకు బెస్ట్ ప్లాన్ అయితే అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని నాకు ఇది రీజనబుల్, ఇది రీఛార్జ్ చేస్తాను నేను లైవ్గా. సో ఇది ఓకే. గెట్ ప్యాక్ అని ఉంది, ఇక్కడ గెట్ ప్యాక్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకైతే సెలెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది, యాడ్ అయితే అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో. సో ప్రొసీడ్ అనేది కొట్టేశాను. లేదంటే మీకు ఏమైనా ఇదిగా ఇంకా వేరే రికమెండెడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఉంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే మీరు ప్రొసీడ్ అయితే కొట్టేసండి. టాక్ టైం ఉంటుంది, డేటా ఉంటుంది, స్మార్ట్ హోమ్ పేజ్ అని ఉంటుంది, అండ్ స్మార్ట్ రీఛార్జ్, అండ్ ఓన్లీ అన్లిమిటెడ్ అని ఉంది, ట్రూలీ అన్లిమిటెడ్, రికమెండెడ్ ప్యాక్స్ అనేది ఉంది. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సెలెక్ట్ అయితే చేసుకున్నాను. ప్రొసీడ్ గెట్ ప్యాక్ అనేసి అయితే కొట్టేశాను. గెట్ యాడ్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు అమౌంట్ యాడ్ అయిపోయింది 455. దీన్ని నేను ప్రొసీడ్ అయితే కొడతాను. చూడండి, ఇక్కడ మీకు ప్యాక్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ టోటల్ ఇక్కడ ఇవ్వడాయి.
enjoy unlimited STD roaming calls on any network, 6 GB data per pack, national SMS 984 days only. సో మనకి ఫర్ మంత్గా చూసినట్టయితే 150 ఫర్ మంత్, అప్రాక్సిమేట్లీ 84 డేస్గా పడుతుంది అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. సో ప్రొసీడ్ అయితే నేను కొట్టేస్తాను. 84 డేస్ వ్యాలిడిటీ. ప్రొసీడ్ కట్టినట్లయితే ఇక్కడ మనకి లాగిన్ అయితే అడుగుతుంది, ఎందుకంటే నేను లాగిన్ చేశాను దాన్ని. పిన్ కోడ్ నెంబర్ ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి, ఓటీపీ వస్తుంది, ఓటీపీ కొట్టేసేయండి. 1 టైం పాస్వర్డ్ అయితే వస్తుంది. సో వెరిఫై అని కొట్టేసండి. ఇక్కడ మీకు అలాగైతే వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ కొట్టేసాలి. మీకు ట్రాన్సాక్షన్ వ్యాలెట్లో ఉన్న అమౌంట్ డైరెక్ట్ కావాలన్నా, లేదంటే యాడ్ అమౌంట్ అన్నా కొట్టచ్చు. నేనైతే యాడ్ అమౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. పిన్ నెంబర్ కొట్టేసి ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ కార్డ్స్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. అక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రొసీడ్ అనుకుంటున్నట్లయితే మీకు ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇస్ పాసిబుల్ అయితే మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ అయినా, డెబిట్ కార్డ్ అయినా, నెట్ బ్యాంకింగ్ అయినా మీరు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మీకు చూపిస్తుంది. కార్డు సెలెక్టెడ్ క్రెడిట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. డీటెయిల్స్, మేక్ పేమెంట్, చేసినట్లయితే మీకు ఓటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓటీపీ మనము కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసినట్లయితే మన పేమెంట్ అయితే యాక్సెప్టబుల్ అయితే అవుతుంది. ప్లీజ్ వెయిట్ అని వచ్చింది డీటెయిల్స్. ఇక్కడ ఓటీపీ ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ యాక్సెప్టబుల్ అయితే యూపీఐ, వీసా, రూపే, రాజర్ పే అని ఉంది. ఇంకా కొన్ని రికమెండెడ్ అయితే చేస్తున్నారు. సబ్మిట్ అని కొట్టేసేయండి. ఇక్కడ 455 పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్, ప్రీపెయిడ్. సో రీఛార్జ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది. వన్స్ మీరు ఎయిర్టెల్ థ్యాంక్స్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. మీ మొబైల్లో రైట్ సైడ్లో చూడండి, ఎయిర్టెల్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఇన్స్టెంట్గా లైవ్గా మీకు రీఛార్జ్ అయితే అయిపోతుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ప్యాక్ చూడండి, 84 డేస్, 5.8 GB, 6 GB బ్రౌజింగ్ ఆల్రెడీ నేను డేటా ఆన్ చేశాను కాబట్టి బ్రౌజింగ్ ఛార్జెస్ వెళ్ళిపోయాయి. సో ఈ విధంగా లైవ్గా మీరు రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.